Okay, the last topic we got to know. We are going to be divided into our project into a component. So, ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is already we have learned. Okay, so those are our tabs. Okay, now here what we are going to do. So component splitting, component splitting in the sense. So we are going to be take the component and we are going to be assemble it and we are making a project. So then how to do? The last we have done like header one component, footer one component, login one component. So like that, we have done a different component and assembled into home component. From the home component to the where from the home component to the 1 minute Excel draw. Why this much slow? Okay, we'll fix it later. Okay, so now, okay, so we are going to be split into a component. That component we are going to be add here. So that is we already discussed. So app.js is our central heart of our project. Okay, so then I am going to be import all the files and what are all the files? Footer, header, login. These three components I am going to be clubbed into an home component. So first ನಮ್ದು app.js load ಆಗುತ್ತೆ. app.js ಅಲ್ಲಿ home ಇದೆ. Okay, what is the home? The home is again it contains the three more component. What are all the three more component? So that is called a login, footer. Okay, see, header component ಇದೆ. Header component ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ next we are coming with the footer component. Footer component ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ footer ಇದೆ. So again we are coming with the display data. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಈ ಮೂರು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ತಗೊಂಡು ಒಂದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಕ್ಲಬ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. So that is called a what we can say what we can say assembling the component. Okay, so next what we are going to do, we are going to do 1 minute. So I think it is internet or what? Control Alt. So we'll check for the CPU. It is taking more time today. Google Chrome. Okay. Task Manager, just Studio, WhatsApp, Windows Explorer. Okay, remaining I think everything is okay. Why it is loading more time? Mhm. 2.2%. Okay, so just a minute. Okay, so now we'll close this one. I will Excel. Let
Okay, so this is the app.js. From the app.js to the what and all we have home.js. Home.js ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ, home.js ಅಲ್ಲಿ header ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಡರ್ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಡೇಟಾ ಅಂತೇಳಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಲಿಸ್ಟು ಅಥವಾ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇದೆ, ಫೋಟರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಮೂರನ್ನ ತಗೊಂಡು ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಹೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಅ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಸೊ ವೇರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ವಿತ್ ಅ ಲೋಕಲ್ ಹೋಸ್ಟ್ 3000 port. So that is called the importing a component. Okay, so we'll go for the ReactJS official website. So there we are going to be go one by one topic. So the last we have already discussed. So ReactJS, sorry, React. So if you add a more extension, this is the problem. So you need to always remove this one. Google. I don't know why it is happening to me like this. Fine. Uh, we got to know what is the component and everything. So now we are understanding the state and everything. Okay, so we already discussed here. So how to display the data and all we have discussed. So now we are going to be understand the state. Okay, so the component import we have done. Then we are going to be store the data. What is the data? So data is a something it is going to be what you can to send the data, receive the data. So this is we know this one. Okay, what is the data? Data ಅಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗೆ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ವೇರಿಯಬಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅರೇನು ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ. So how we are going to be store the data? So to store the data, we are using the a state. The React.js version 16.8, they have introduced a called a state. So that is we are going to be discussed here. So in the component, I want to take a one more file. What is this one? Content or else something my content.jsx. Okay, so this is my component. So first I will close other tabs. So React functional component export. Okay, if you want to get this one, so how to get in the sense? So you have to go here and you have to install the ES7 React Native package, React.js React Native package. So already I have told this one. Okay, so it is taking much time. So I will write manually import uh, React from React. Okay, so then I am going to be create a function. What is the function? My component. The component name is. So I have done a slide. I will change here. C also, O also it is caps is there. I will see nothing will happen, but the naming convention should be properly. So my component. So M should be caps. Camel case my. Yeah, I have done a one more mistake here. Right click, rename, or delete. My component. Okay, so this is a my component, open close brace, and here it is a return. So this is a generic component we already discussed many times. So this is a one component. So as I told, I need to display the data. Okay,
So how to display the data? So there are in the JavaScript how we are going to be use the data. So there is a using a variable or a const or a let. Okay, so this is the different ways to define the variable or a object. Okay, so now how we are going to be work with the variable object array in the React.js. Okay, so that is called a in the JavaScript we are calling as a object. Here we can call as a state. Okay, so how to call in the what we can say. Uh, okay, I want to create a one variable. So as I told her, variable is a one thing. It is going to be store the information. So that is called as a variable. So you can state as an object as well. Okay. So what is a variable? So I want to create a one simple example. So what is a simple example? First, I will tell one example. See, this is a one example I will take. So that example is so this is a one counter. Okay. So then here is a one button. Okay. So whenever I click a button, so something called a increment, it is going to be increment by one. So I need to define the variable, right? So that is a let I equals to 0. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಇದೆ ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಓಕೆನಾ, ಐ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 0. ಸೊ ಐ ಅನ್ನೋದೇನಿದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್. ಆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಲೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಐ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಇದೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೇಮ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಕ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗಾಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವೇರಿಯಬಲ್. ನೀವು ಎಂಟಿನವರು ಬಿಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಐದರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪಾಸ್ 0 ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅಥವಾ 1 ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ 10 ಅವರು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಪ್ ಟು ಯು. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಇದು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಇದರಲ್ಲೇ ನೀವು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ತರ ವೇರಿಯಬಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಬಟನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಿದು, ಇದು ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರಮ್ ದ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಟು ದಿ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಜಿಕ್ ಬರಿತೀವಿ. ಆ ಲಾಜಿಕ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ 1 ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಆಡ್ 1 ಅಂತೇಳಿ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ ವೇರಿಯಬಲ್. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಇನಿಷಿಯಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ 10 is there. ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್. ಸೊ ಸಿಂಪಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಕೋಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಐ ವಿಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಕ್. ದ ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಒಂದು ವೇರಿಯಬಲ್ ತಗೋತೀನಿ ಫಸ್ಟ್. what I will do here, I will do here something called yeah, the count variable value is colon. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೌಂಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಎನ್ ಪಿ ಎಂ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ರನ್ ಆಗತ್ತಾ, ಈ ಕೋಡು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಆಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್, ನಾನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಮೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಸೊ ಇದು ರನ್ ಆಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನ ತೆಗೆದು ಮೈ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಹಾಕಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 5 seconds to run it. Let it be run. Okay, we'll go for a coding here. First what I will do, I want to define a variable. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಅಂತ ನಾನು ಬರೀ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ, ಅಥವಾ ಐ ವಿಲ್ ಮೇಕ್ ಇದನ್ನ h2.
Okay, Control V. Where is my code? Control V. Okay, so now it is loading this data, but I don't want this data. So how to do? The variable account value is colon ಇಷ್ಟು ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸೊ ಬಟ್ ನನ್ನ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ರನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದು ದಿಸ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಅ ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್. ಹೋಮ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ? ಹೆಡರ್ ಇದೆ. ಹೆಡರ್ ಎಲ್ಲಿದೆ? ಇದು ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿನಿಂದ ಹೆಡರ್ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ಹೋಮಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ಆ್ಯಪ್ ಡಾಟ್ ಜೆ ಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನನಗಿದು ಬೇಡ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ? ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ವಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಸಾರಿ, I will select this one. Control forward slash means comment. What is the comment? Comment ಅಂದ್ರೇನು? ಅದು ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಎದಕ್ಕೂ ವರ್ಕ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ವರ್ಕ್ ಅಟ್ ಆಲ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಇಟ್. ಓಕೆ, save it. Now I want to import I want to run this program, so that's why I want to import this one. So for that, just I will take a, see, I have to do one more thing called a export default. Okay, so this is a my component. I have done the export. Then I am going here. So here my, sorry, first less than, just type my. So automatically it will show the intelligence like that. Okay, my component inside a component folder. It is. When I click mode immediately, so here it is imported here. So just I will click here. See, my component is imported. So then I will close this one. This is called a self-closing component. If I just run it and it is telling that, okay, home, it is telling that 28 home is not defined, they are defined. So here it is imported, but we have not defined. For that, I will select all this one, control forward slash. This is also commented. Then return. What is the mistake we have done? Line number 8, my component. Return is not defined. No, everything. What is the component name? See, in the my component.js, return is there. So it looks correct only. Then what is the mistake? I will select it, React function component export. Save it. Still as an error. Okay. Okay, we have not called up properly return. So that is the thing. We have attached here. Save it. So this is the count variable is colon. So this is a video. Okay, so sorry, this is the what is the output? If you see, this is the count variable is something like that. Okay, so just I will cut it, control X, H2, control V, save it. So here it is there. Okay, this is the count variable. So then I want to define the variable, right? For that I will go here, constant. Okay, so first we will define a constant bracket, square bracket, equals to use state. See, use state, just I clicked, automatically it is imported. Copy. So now here what happens? Uh, you need to add a count variable. Count, set count. Okay, same. In the JavaScript, you have a variable and method, right? Get and set method. Document dot get element by ID, document dot. So this is called a set. Then it will come a get also. Okay, so initial value. So now the count variable is there. So that count variable I will define here. So how, where I am defining? Inside a flower bracket. What is a flower bracket? The flower bracket indicates that it will what I can say,
the flower bracket it is taking the a variable. So it will print the value. ಈ flower bracket ಅಂದ್ರೆ React JS ಅಲ್ಲಿ value print ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so that is what. So initially if I show here, I will make it goes to control s. If I just go here, so still there is a no value. So just the count is not passed anything, that is why it is not showing anything. So just I will pass a something called a 0. So what is the variable is assigned? The variable is assigned is 0. Now the count is containing a 0 value. So then it is printing a 0 value. Okay. ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಏನಿರೋದು, ಒಂದು ಬಟನ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅದು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ, ಅವಾಗ ಸೆಟ್ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ I will take a inside a div. Okay, inside a div, I will take a one button, close it, increment. Okay, so this is the normal button, so it is going to be see here. So normal, if you click this, nothing will happen. So what is the event we need to call? On click. ಈಗ ನಾನು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಲ್ಲ, this is called a on click. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ on click ಅಂತಾರೆ. So on click event we are going to be pass here. On click is an event. Then what is the method? Always increment count. Okay, so this is a my method. So always make a camel case. Always method name starts with a small letter. Okay, so increment count. So now what we are going to do, we are going to be call the method here, constant increment. What is the method? The increment count is a method equals to, so this is the arrow function you are going to be called here. Okay, so now what we are going to do, see, this is we know what is the count variable. Count ಅಲ್ಲಿ 0 ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ 0 ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಟನ್ ತಗೊಂಡೆ, ಬಟನ್ಗೆ ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಇವೆಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮೆಥಡ್ ಕಾಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಐ ಆಮ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್, ಈ ಸೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮೆಥಡ್ ನ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನದು ಸೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಮೆಥಡ್? set count set count goes to count ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 0 ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ +1 ಅಂತೀನಿ. Okay, so this is the code we will understand now. See, my component ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆಎಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಕಂಪೋನೆಂಟ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೇರಿಯೇಬಲ್, ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡೆ, ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಕ್ ಇಂದ. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಅ ಹುಕ್? ಹುಕ್ is a ReactJS feature. It is introduced in the ReactJS8. Okay, why we need to store the variable? ಏನಕ್ಕೆ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅರೇ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಬೂಲಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದೀವಿ. ಸೊ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ we are going to be store the value here. The count is initially a 0, so then set count is the method. Okay, so that's why the count variable is a count. What if I remove here the flower bracket? ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, so it will treat a normal string here. See, ನಾನು ಯಾವಾಗ flower bracket enclose ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ, it is treated as a value. So count value 0, how it is coming? ಇಲ್ಲಿ ನಾನು 0 ಅಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಏನು ನಾನು 10 ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, so it will come 10. Okay, clear? Then count, set count, you still 10, increment count. So button on click is an event. On click another event to increment count another method. This is the button. Okay, so when I click on increment, so it is calling the on click event.
and internally it will call the increment count method. ಈ ಮೆಥಡ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅನ್ನೋದೇನು ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹೋಗ್ಬೋದು ಮೆಥಡ್. ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 10 ಇದೆ ಅಥವಾ 0 ಇದೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಕೌಂಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ 0. ಸೊ ನಾವು ದ ಕೌಂಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ equals to 0 ಇದೆ. So if you increment by 1 means what? So that is now count equals to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ನಾನು 0 plus 1 count is 0 to 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ 0 plus 1 1 ಆಯ್ತು. ಆ 1 ಸೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಕೌಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ how many times? If I click n times, it is going to be called the same method. So ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತೀನಿ. I will go here. I will click keep on continuously. Yes sir, click ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ. That is the it is going to be clicking. What we can say, it is going to be uh, like it is going to be store the value like this. So you can keep like 100 or 1000 times. It is going to be called the on click event, and it is going to be store the value. Okay, same thing I will call a one more method, and ಇನ್ನೊಂದು button clear ಮಾಡ್ಕೊತೀನಿ. So that button will be a button. So that is a decrement on click decrement count. Okay, save it. So what is the error? Decrement count is not defined. See, ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀ ಕಾಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು count, sorry not count, constant decrement count equals to arrow function. So this is how it is going to be called. Same thing again, set count method call ಮಾಡ್ತೀನಿ, same method call ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. So just I will copy this one, copy paste here. ಇಲ್ಲಿ decrement ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Minus. So here what I will do, -1. Save it. We'll go here. See, this is the increment, and this is called a decrement. So what we got to know? So what is the state? State andre this is the state variable. What is the state? The state variable count is the state variable which holds the value 0. Andre a state variable alli ಏನು value ಇರುತ್ತೋ, so that is called a value. Okay, the state variable which is can store the value. Constant increment count equals to set count plus 1, and constant decrement count equals to set count minus 1. So ಎರಡು ಮೆಥಡ್ ನಾನು ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಒಂದು ವೇರಿಯೇಬಲ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅ ಕೌಂಟ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್. ಸೊ ನಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ ಹೇಗೆ? ಓಕೆ, ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೌಂಟ್ ಇದೆ. ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ತಗೋತೀನಿ, a constant and bracket ಒಂದು ಡೇಟಾ ಅಂತ ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಸೆಟ್ ಡೇಟಾ ತಗೋತೀನಿ. ಸೆಟ್ ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಮೆಥಡ್ ತಗೋತೀನಿ, ಆಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವೇರಿಯೇಬಲ್ ತಗೊಂಡೆ. ಈಗ ನಾನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಜಾವಾಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹೆಂಗಿರ್ತದೆ? ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಇರುತ್ತೆ, FIRST, ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಜಾನು, ಅಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ವಿರಾಟ್, and last name ಕೊಹ್ಲಿ. got it? So data ಅನ್ನೋದೇನು?
ಸಿ ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ ಡೇಟಾ. ಸಿ ಸಿಮಿಲಾರಿಟಿ ಇಸ್ ದೇರ್ ಬಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆರ್ ಚೇಂಜ್ಡ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಬರೀ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ವೇರಿಯೇಬಲ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ನೀವು ಪ್ರಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವಿತ್ ದ H3. The name is colon, colon ತಗೊಂಡು ಸಾರಿ ಫ್ಲವರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್. ಸೊ ಡೇಟಾ. ಓಕೆ, ಇದು ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗುತ್ತಾ? ವಿಲ್ ಸಿ. So data is there. What is the error or something? It will not show the data or something. It will happen. So see, objects are not valid React child. Okay. So how to access this data? The name is data dot first name. What is the first name? The first name is a property name. This is the property value. Save it. The name is first name. Sorry. The first name is this one, and the last name is colon bracket data dot last name. Okay, so this is the first name, the last name. Here it is there. See, the first name is a Virat, and the last name is a Kohli. So just I will add some colon to differentiate. Okay, so already andre the first name Virat and the last name is Kohli. Normal variable ಆದರೆ directly we can call as a count variable display ಮಾಡ್ತೀವಿ. Object, so this is a one object. Okay, uh, so how to do object ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಯಿತು? ಸೊ ಇವಾಗ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು ಡೇಟಾ ಅನ್ನೋದೇನು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು, ದೆನ್ ದಿಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮು. ಅವಾಗ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ತಗೋತೀವಿ? ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು, ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮು, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬರುತ್ತೆ. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು? ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಅ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮು. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ನೇಮು? ಫಸ್ಟ್ ನೇಮು. ಸೊ ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿರಾಟ್ ಬರ್ತದೆ. ಡೇಟಾ ಡಾಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕೊಹ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಟ್ಸ್ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, what you can say, object storing using a use state hook. Okay, so this is a one thing we have done. So we have done first one is what? Let I will take a variable. So this is the variable. So first one is what? Variable defined. So variable na now define ಮಾಡ್ತೀವಿ. So that is a what we can say, this is what? Object defined. And one more thing, what? Boolean. So how to define a Boolean? Constant. So what is the Boolean value? Is data, set is data, use state bracket Boolean ಅಂತಂದ್ರೇನು? True or false. So this is called a Boolean. See, ಇದು ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಇದು ಬೂಲಿಯನ್. ಏನಾಗಂದ್ರೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ಜಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ H4 ಟ್ಯಾಗ್. Boolean value stored in is data is colon bracket is ಡೇಟಾದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗುತ್ತೆ. It will be save it. We'll go here
Yeah, here what happens here? Uh, it is a boolean value which is going to be show the true or false. Okay, in the ternary operation we are going to be show this one. So now ternary operation ನೋಡಿದೀವಲ್ವಾ, if is data, what is this one, is data, then what is this one, the question mark, that is a is a data, or see if is data means what I will take a, it's for a true condition, and one more condition is a H2 false condition. Okay, so now true or false ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಇದು ಮಾಡ್ತೀವಿ, using a boolean. say false condition ಏನಕ್ಕೆ false ಅಂತಂದ್ರೆ is data ಏನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿದೆ, ಫಾಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಈಸ್ ಡೇಟಾ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್, ಈ ಬ್ಲಾಕ್ ಯಾವಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಿಮ್ದು ಯಾವಾಗ ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಆದರೆ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್, ಆರ್ ಎಸ್ ದಿಸ್ ಬ್ಲಾಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟೆಡ್. ಸಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕೋಲನ್ ವರ್ಗು ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್, ಇದು ಟ್ರೂ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮ್ದು ಕಂಡೀಷನ್ ಟ್ರೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಫಾಲ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಏನು ಏನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನಿಮ್ದು ಈಗ ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಾ, ಈಗ ನಿಮ್ದು ಟಿಕೆಟ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ, okay, I will take a one more thing. Is cinema ticket and set is cinema ticket. One method. Okay. So false ಅಂದ್ರೇನು, ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ. So then ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಏನು ಬರೆದಿರ್ತೀನಿ ನಾನು, you are allowed to enter a theater. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಟಿಕೆಟ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ not allowed inside a, sorry for if spelling mistakes. Okay, what is the mistake? ಇಲ್ಲಿ ಈ ಸ್ಟೇಟ್ ವೇರಿಯಬಲ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನಿದೆ ಕಂಡೀಷನ್, is cinema ticket question mark, is cinema ticket, if it is a false or by default I will make a true. Boolean is what, either true or false, that is a one case. Yes or no, that is the same. Then 0 or 1. 1 is means true, 0 means false. And ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ರಿಯಲ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡಬೇಕಂದ್ರೆ button on is a 1 and button off is a 0. Clear? So this is called a boolean. So now is cinema ticket is initially assigned a true, means it is like a true or yes or a button on or a 1. So this is called a is cinema ticket means andre ನನ್ನ ಹತ್ರ cinema ticket ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, because it is a true. Is cinema ticket means it will check the condition. What is a question mark? The question mark is for the checking the condition. If it is a true, then after the question mark till colon, whatever the condition, ಅದು ಏನೇ ಇರಲಿ, 2+2 ಇರಲಿ, ಸಿನಿಮಾ ಥಿಯೇಟರ್ ಇರಲಿ, ಅಥವಾ ಝೂಗರ ಇರಲಿ, ಪಾರ್ಕ್ ಇರಲಿ, ಎನಿಥಿಂಗ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ it will check. If the condition true ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ then it will execute this one or else this one. This is called a boolean. So this is called a boolean value. So here what happens, is cinema ticket, is it a true? So then this block will be executed and our output will be you are allowed to enter a theater. ಈಗ ಫಾಲ್ಸ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಫಾಲ್ಸ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, I will just pass the false value and save it
So it will check the e-cinema ticket. So what is the value? False. Then, so this will not execute this block. Okay. Then if whenever the false condition will be there, then you have to execute only after this colon. So colon ನಂತರ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ, so ಅದನ್ನ you have to execute. Save it. It will go here. See, not allowed inside the theater. Okay, so why I am giving the so many examples ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಜೆಎಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅರೇ ನೋಡಿದೀವಿ, ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ, ಜೇಸನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನೋಡಿದೀವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟೋರ್ ವಿತ್ ದ ಸೇಮ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ವೇರಿಯಬಲ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ, ಬುಲಿಯನ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ. ಈಗ ನಾನೊಂದು ಅರೇ ತಗೋಬೇಕು. ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ my array, set my array, ಏನು ನನ್ನ ಅರೇಯಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ? ಸೊ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ವಿರಾಟ್, ರೋಹಿತ್, ಶುಭ್ಮನ್, ಜೈಜ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅರೇ. ಯಾವ ಅರೇ ಇದು? a string array. A string array, it is going to be stored in the my array. So how to store? So I will go here. I will go here, add a okay. So here what happens? So here yeah, I want to display this array, right? So how to display? I will take a h2, the array contains a values are colon. What is my array? The my array is a my array. Copy and a flower bracket, control V. Okay, so here what happens? Save it. We'll go here. See the Virat, Rohit, Shubnam, Jadeja. See the first one is what? Enidu. Okay, we'll go here. So what we have discussed, ಇಲ್ಲಿ ಮೇಜರ್ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಕ್ ಅಂತ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಏನಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಟು ಸ್ಟೋರ್ ದ ವೇರಿಯಬಲ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದರಲ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಮೇಲೆ ಅರೇನು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಮ್. ಆಮೇಲೆ ಅರೇ ಆಫ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಸೋ ಮೆನಿ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡಿಫೈನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ನಾವು ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ? ವೇರಿಯಬಲ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇರಿಯಬಲ್ x equals to something, what is this one? 0 ಹಿಂಗ ಅಸೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಅರೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅರೇ ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಪಿ, ಇದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಆಮೇಲೆ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ಟ್ರೂ ಅಥವಾ ಫಾಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಅರೇ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ತರ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್, ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇದನ್ನ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಹುಕ್. ಓಕೆ, so this is how to create a use state hook. See, this is only one example is there. You have to practice it. Okay, so just I am giving this one. Okay, if you want to take it, so you can just for take a screenshot or something like that.